Привет. Как трансляция? Так, ну чё, поехали. Проходить дальше. Контрол. Меня нормально слышно? Звук как видео. Так. Ладно, погнали. Так. Что надо сделать? Hope has asked us to document. Слушай. Thine word lead me in domain denanus. Like I said before, the janitor is a friendly face. The maintenance sector is the janitor domain. If I can find Ati here, he can help me reach the override. Maybe it was you who got me to the oldest house with the lockdown on. Maybe it was Ati. It felt like he made the elevator appear that took me to Trench's office. Is Ati guiding me too? The directorial override is right there, in the control room. How do we get there?
Так, что дальше? Дайте-ка я чат размещу, чтобы видеть, если вы будете что-то писать. Ну, секунду. Почему-то оверлей не работает. Ладно. Прикольно. What's down that way? Well done. You got the job. It's place for congratulations. Yippee, saatana. It happened in the last drop.
I truly need an assistant. Funny thing is, I've been a janitor. I'm more at home in that role than as the director. Only Ati here seems to see that. Yeah, hi, Ati. Look, we need to get the lockdown lifted, otherwise I can't get to the other sectors. Can you help me get to the override? Yes, easy peasy. It's just around the corner. But first, we need to get you working. Very small, couple of hours job. Something tells me it's gonna be more than that. You think there's a dog buried in this? I can tell you are not the yesterday's Krause's son. That's why you'll make a great assistant. Very well. I'll hit the facts on the table. Mä kyllä sanon perkele suoraan, että this house has a vermin problem. A bad one. They've already messed up the cooling pumps. And the power generators of a power plant, perkele. And the pensioner inside is starting to feel the band around his head tighten. The situation needs to be fixed before the plant blows up. And we all disappear like a fart in Sahara. Trying my best to keep up with this. Fix the coolant pumps and the power generators, otherwise the power plant will blow. But don't you worry. I've left you clear instructions. You'll catch the end of the thread before I go to my vacation. The work's on the task board here. You can do later, when you have time. Vacation? Right. Yes, no one's gonna cancel my holiday or seat's gonna rattle. But don't worry at all. You'll take care of it and soon this crisis gonna be last winter's snow. You better go now, so you don't have to run with your head as your third leg. The door in the back leads to the plant. The door in the back. That's great. Thank you, Ati. Yep. Burn the trash. Throw it in the fire. Burn it all. Burn it into a reindeer. Not... Ничего здесь нет. А что здесь есть? Stepping to the FBC, there's lots to do, there's lots to read, but don't touch and don't scream much. Let's join the Thresher Kids. Let's join the Thresher Kids. Ну и что, это все? Hey, man! What are you drawing? I'm drawing a dog! I'm drawing the pyramid. The what? Жуткая штука. The Да такое. pyramid. На ночь бы я такое не смотрел. What's a pyramid? The Black Pyramid. It's in the astral plane. Airplane? Astral plane. It's big, white, and empty. Or is it? It's a weird, crazy alien dimension. The white goes on forever. You can get lost in all that white and never find your way back home. I miss my home.
какая-то дичь. Это еще было. Что за прикол? Прикольно. Ugh, this place makes me nauseous. An object of power. How do you think it got down here? A carousel horse. Why is kid stuff always so creepy? Нормально так. Интересно. Keep up with me now. Нормально. Не зря я сюда пришел, значит. Что было? Алло. Что такое? Вот так вот делается. Тут больше вторых вроде бы не было. И надо дальше. Тут нужен был. Сюда. Да. Okay, so what happens again if that thing blows up? Power. Explosion. Too much. Director's duty. Keep the lights on.
Are you new? Then go talk with Chief Arish in the security booth. He's in charge here. Ma'am! Hey! Chief Arish, FBC Security. Shouldn't you be in a safe room? They all have HRAs. We're on the same side. My name is Jesse Faden. I'm here to perform the directorial override to get the lockdown lifted. Yeah, Chief Arish, FBC Security. I'm just... Oh, hang on, you're the new director. It's a pleasure, ma'am. Let's skip the formalities, please. Right. Faden, ma'am. Look, as you can probably tell, it's a bit of a shit show down here. We've been holding our ground, but whatever's gotten into our buddies has them wrecking the coolant pumps and the power converters. The NSC keeps overheating, and my crews keep getting shot before they have a chance to make any repairs. NSC? Oh, sorry. Bureau jargon. It's what we call the power plant. You know, the big rumbling metal thing? Salvador, head of security, asked me to protect it in case of an attack. See, what's inside is dangerous. Dr. Darling seemed to know it would be a target. Darling? He's here? No, he came down a few days ago, before everything went to hell. He was out of it. Smelled like a bar mat. He was ranting about vulnerabilities and how he only had one large-scale HRA, but that he needed it somewhere else. Still, at least he gave us these personal HRAs before he left. Hey, did I mention that he was tearing his clothes off? Crazy dude. Darling knew the hiss was coming. Listen, I love playing 20 questions as much as the next guy, but we have got to get the water and electrical systems repaired before this baby blows. I'll have my guys unlock the doors out of here for you. I'll take care of it. You stay and keep the hiss away from the plant if you can. The hiss? That's what we're calling him? Oh, that's catchy. Oh, listen, the radios aren't working, so if you find my boss Salvador out there, could you please ask him what the plan is? I'm sure he will have one by now. I'll keep an eye out for him. He sure has a lot of faith in his boss. Try to stay alive. When the converters and coolant pumps are working again, we should be able to get this baby back down to a safe temperature. I hope. What do you know about the hiss? Not much, only what I've seen. Well, they use the same tactics that Marshall and Salvador taught us, which makes me think that the hiss haven't completely erased the people inside, which is a pretty fucking horrible thought. Or they're just using whatever they find in their victims' heads. In any case, they are really eager to get inside the power plant. Why do you think that is? Shit, I don't know. They want to make my life harder? What do you do here, Arish? Security chief of the maintenance sector. I make sure all the weird shit down here doesn't bother the maintenance crews. Learned everything I know from Salvador. The best security agent this bureau has ever seen. And you like your job? I love it. You know, everyone thinks that maintenance is the lowest rung on the ladder just because we fix pipes instead of writing memos, but I gotta be honest. These are the bravest people in the goddamn building. I'm proud to work with them. I've done a few odd jobs with these kind of folks. They say what they mean. I like that. What exactly is the power plant? Listen, I only know what Salvador told me, but I know it generates all the electricity for the bureau, and it's got two very simple rules. Rule 1, keep it below a certain temperature. Rule 2, don't ever, ever open it. Oh, and 3, it's classified, so I shouldn't ask. Sounds like secrets are standard operating procedure around here. Oh, yeah. It's all part of the job. What do you know about the service weapon? Not much. That thing is director only. Salvador told me by the time he saw Trench use it. Sounds like that gun can do some serious damage. Yeah, I did see pictures of it once, though, and it looks different to that thing you're carrying. You modded or something? It's new. Is new a good thing? Given the circumstances, I'd say new is our best bet. Do you know this Ati guy? Of course. He's my favorite coffee break buddy. Dude has got some crazy stories. And he probably knows more than anyone else around here, if you can make sense of what he's saying. Any idea where he's from? I'm guessing Sweden. He's from where he's from. Look, there are just some stones that are better left unturned, you know? I should be going. Right. You got a lockdown to lift. Нельзя на 1080, его типа вообще нету.
Или как? На самом деле странно, 1080 должно. Ну, дай я посмотрю сейчас. Energy conversion's well below the acceptable percentage. Internal pressures climbing Слушай, so попробуй fast, перезайди I'm на amazed the трансляцию. NFC is still holding. Потому что на по мобилке сейчас смотрю, в панели 1080 есть. Может, как-то соединилось хреново. Нажми Ctrl F5. Ну, две кнопки вместе, понял? Как сочетание кнопок. Может быть, поможет. С телефона. Ну, закрой видос и открой его заново. Попробуй. А ты не с мобильного подключен? По Wi-Fi сидишь? Может, скорости не хватает? Мало ли там. Не знаю. Как вариант. Так. Вращает лицо. На самом деле не знаю, почему так. Ребята, остальные, кто смотрит, у вас как? Доступно 1080? Напишите, пожалуйста, в чат. Чё, сори? Ну, на самом деле, странно. Очень странно. Но у меня 1080, 60 кадров, но доступно. То есть на телефоне, на том же самом. Срань еще и взрывается. Так, пошли вы, короче, подальше, слышите? Твари зараженные. Да? Я понял. Ну, короче, все нормально, да, получается, Серега? Я правильно понял, да?
Окей. Replace the parts. Где мне его поставить надо? Отлично. Блин, тут летающая каха. Давай, погнали. Не понял вопрос, да, если честно. Трансформировать что? Или ты имеешь в виду транслировать? Подскажи, а ты можешь трансформировать в HD качестве? Ты, наверное, имел в виду транслировать. Но HD качество это же 720p. То есть, ну, вот как раз то, которое ты смотришь. А Full HD это 1800. 1080. Оговорился, извините. В HDR. О, слушай, ну тут HDR зависит, если он поддерживается в игре, плюс поддерживает ли его монитор. Например, в Wolfenstein во втором, по-моему, и Colossus, там HDR врублен. Вот, но в контроле здесь, по-моему, здесь HDR, по-моему, нет. То есть вот трассировка, сглаживание, отражение, ну, как видишь. Да и на самом деле я не слышал, что в HDR прям трансляции вели. То есть, ну, тут с обычным качеством периодически бывают проблемы, знаешь, в том плане, что как его зовут? То битрейт не совпадает, то очень сложная сцена, и мощности ПК, допустим, может не хватать, начинаются какие-то лаги, фризы. Вот. Настройку вот это вот, DLSS. Про вот это спрашиваешь. Ну вот, читай. Использует искусственный интеллект, чтобы ускорять частоту кадров для графических процессоров RTX. Влияет на доступное разрешение рендеринга. Короче, что это такое? То есть, допустим, вот смотри, я могу эту штуку включить, и видишь, у меня разрешение какие доступны становятся. То есть HD и еще ниже HD. И получается, что? Допустим, какая-то очень-очень сложная сцена, которая очень сильно загружает видеокарту. И что делает видеокарта? Она снижает качество графики в определенном процентном соотношении благодаря искусственному интеллекту. И в итоге у тебя нет просадки по количеству кадров в секунде, все проходит гладенько, и как только сцена заканчивается, да, то есть, ну, он опять становится Full HD. Ну, так как меня позволяет, то есть я эту штуку отключаю. То есть, допустим, в Metro Exodus, да, то есть игра очень тяжелая сама по себе. Там эта штука тоже есть. Я ее пытался включить, ну, чисто ради эксперимента, но мне видюха ее вырубала автоматом, потому что, типа, есть ресурсы. Она включается автоматически, если ресурсов в компании хватает. Ну, это вот в последних, типа, дровах, последних видеокартах. В виде такая штука есть. Да. Fix it fast. If the plant goes through,
А, это обычно рабочий. Ничего не понял. Я не успел. Да, хорошо, конечно, посмотрел. Так, я понимаю, мне эти хрени надо дальше поставить. Ставить. Что это за срань? Так, ну один я поставил. Может там один? Вот он один. И остальное там, наверное. Пойдем туда. Так, а еще одна. Shit. What now? My old enemy, the clock, is blocking the pipes. You need to deal with that shit. He is very clever. He's trying to sneak in. We got him caught with his hand in the fish trap. Get rid of him. Ух ты, бля. What что, the дерётся? hell is that? Oh, that's the most disgusting thing I've ever seen. Что за трэш? Я еще и без хп остался. Круто. Круто. Ты где? Так, Just стоп. hold together a little longer. Сюда надо. Меня. Что-то меня куда-то, короче, не туда кинуло.
Что здесь? А. Я понял. Здесь I trash. Did Ati mean barrels full of hazardous biological material? Seems like I'm breaking some environmental regulations of waste disposal, but if that's what Ati wants, then I'll get it done. My name is Dr. Pierce, lead researcher of the Parakinesiology Department. I believe I've discovered a quote omega paranatural entity residing within the Bureau itself, right under our noses. Darling refused to allocate me the budget or resources, so... Да слушай, ну я тоже думал, что дольше смогу продержаться, бля, немного не рассчитал, когда прыгать надо. Ничего, сейчас пройдем. Ты ж не забывай, я прохожу на этом. Что тут? Где тут настройка сложности? Короче, я ставил самую максимальную сложность. Мировой процесс. Походу не меняется, может. Ну, короче, на самом сложном играю всегда, поэтому, ну, быстро убивает достаточно. Особенно, если где-то затыкал. Челлендж. Типа продержаться, чтоб не убили. Можно попробовать. Можно. Почему бы и нет? Я не против. Так, а здесь я поэтому могу забраться? Ни хрена не понятно. Тут еще одна точка спрятана. Тут, блин, какая? Ты сейчас хочешь этот челлендж? Чего? На следующий стрим можно, почему нет? Что, еще не все? Вот, еще точка. Все есть. Как вариант можно подумать. Так, здесь я бежал вот сюда. Да? Или это... Да, это сюда же. Так, ну теперь я готов к этой хрени. А, она тут заново. Я понял. Все, открывалось. Все, давай ползи отсюда. Жесть, какая параша. Кого? Чего? Что тебе объяснить?
Донат. Не донат хочешь отправить? Так там просто по ссылке перейти нужно, да и все. Ну, по-хорошему. Там смотри, там есть ссылка, Donation Alerts называется. Просто по ней переходишь, ну... Да я понял. Не, я не против, да я не против. Смотри, там под этим роликом будет ссылка в описании висит, получается. Начинается она Donation Alerts. Просто на нее жмешь, ну и дальше там заполняешь все что как хочешь. Надо ввести имя, сумма, сообщение. Так, ну здесь вроде закончим. We need to hurry. Those are the pipes. Nothing more satisfying than manual labor. Музычку, если что, послушаешь. Ух ты, это что за... Ух ты. Есть бензобаки. Че баком кинуть? О, иди сюда. Надь. Ага, открылась ссылка. Окей, договорились. Так, ну что, я босса завалил? Я же понимаю, что босс. Вот как минимум лайк. Он даже ни разу у меня не попал. Снайпера у вас есть, а что? Ох, ни хрена себе у вас здесь. Шучу.
А сколько вас будет здесь, да? Иди сюда. Ух ты, хрена себе, ты чё? Это было неожиданно. Куда мне дальше, короче? Ощущать надо, не? Способности есть. ХП побольше сделать. Серег, ты не успел. Тут же ХП восстанавливается, то есть я убиваю кого-то, да, и с них типа ХП падает. Ну, давай так. В следующий раз, как ХП снесут, попробую, короче, продержаться сколько смогу. Постараюсь не подбирать. Ах, вот так вот снимаешь лайк. А кто ж тебе виноват, что ты так поздно пишешь, да? Ладно, ладно, попробуем. Давай, убивай меня. Это все. Что ты хочешь, опять спецом ХП потратил, типа, да? Сейчас или что? Ну давай. То есть ты что, в Star Wars и это, блин, стреляешь? Во. Где этот валенок? Ну, какая-то хпшка, видишь, прилетела. Ну, я же говорю, как это, помнишь, Звездные войны? Ну, я хп уже восстановил. Ах, ладно, тем более тут мало. Вот. Следующий заруб посмотрим. Это как это, в Звездных войнах, знаешь, эти... Как их там звали-то, господи. Короче, ты понял. Так, куда мне надо идти? Починить энергопреобразователь АЭК. Это мне надо вот туда. Это вентиляция. Вот сюда, вот так куда-то. Элеватор. Сюда, что ли? Погнали. Чуть сесть. Ну, это да. Но видишь, какое люто.
Ну я хз. Ты видишь, они здесь толпой, блин, берут. То есть, ну, их реально, блин, бывает до хренища просто. Невероятно. Возможно, расчет идет на это. То есть, они разные, блин, до хренища. Все. Ну, испугался. С кем не бывает, что-то. Так, что-то, по-моему, я куда-то не туда, блин, пошел немножко. Тренировочные комнаты какие-то. Что здесь? Или нет? Все сюда я пошел. Что там? Походу. Это лифт. Так, все вот сюда. Но вынести. Чё ты не падаешь нафига, я не понял. Стекла так не держатся, алё. Серьезно. Ну, вполне может быть, что они не знали, что я буду играть. Я вообще люблю баги понаходить, знаешь, разные. Причем не только в играх. Как-то уж так получилось. Бля, нахрена я бил окно, вот скажи. Смотри. Если есть лестница. Короче, как-то странно. Но меня не придавят, я надеюсь. Что это? Что мне здесь делать? Круто. Круто. Что-то появился вообще. Сейчас я тебе вручную захвачу. Вася, где ты есть? Куда он делся? Так. Кто там еще? Я прям как Нео от пули уклоняюсь, короче, понял? Ну слушай, я привык, я вижу окно, значит я могу в него пройти, правильно? А я в него не могу пройти. Это ж нехорошо. Значит, где-то надурили. Где-то недоработали. Так, куда мне, блин, идти? Так, тут я только что. Что у нас там? Алло. Вот, походу, сюда надо идти. Ага. Там, где баллоны с газом. Ща, как у вас херану? На. Это что за просом, слышишь? Ты видишь, я тоже так как-то через решетку стреляю, очень непонятно. Знаете.
Если. Но это никому. По поводу их точности, это уж точно никому. А что здесь? Может, ее плющит как-то. Что там такое? Не. Я понял тебя, братан. Что-то не было. It's fried up. You need to fix it before the old twin fans inside the plant has a shit fit. Ну, как видишь, у меня тоже не все прям в цель летят снаряды, да? Ни хрена себе. Чё, блин? Стабильность упала.
That's it. The other sector should be open now. I think it's time I told Emily why I'm here. I'll risk it. You two should get to know each other.
Чё? A lot of these questions could be answered by obtaining a live specimen. Jesse, you made it! And you lifted the internal lockdown. Let's talk, Emily. Yes, of course. Listen, Emily. Screw it. Just tell her. I haven't been completely honest. I have a younger brother, Dylan. When we were kids, we found an old slide projector in Ordinary's landfill. The slides created doorways to other places. Bad things happened. Came through. That's all she gets. The rest stays locked inside. But we found help. Through one of the doorways, we met something. A being. A being? What kind of being? It's hard to describe, but she helped us. We managed to turn the projector off. The bad things that came through the doorways were gone. After that, your people came. Tried to grab us. I ran away. They got Dylan. I left him behind. Bureau agents took your brother? Yes. You covered it up. No one believed me. I just want to find Dylan. I've been looking for him ever since. What happened to the slide projector? It sounds like another object of power. I thought you took it. The Bureau. Along with Dylan. I've never heard of it. But around here, I assume everything's classified. You know, I looked into the Ordinary AWE case files after you mentioned it. Trench and Darling were both involved. A large area of the containment sector was reserved for it. The case hasn't been active for a long time. I have no idea if anything's still there. Can you tell me more about this being you found? Let's hope you two get along. She's been with me ever since Ordinary. In my head. She led me to you. I call her Polaris. As in a guiding star. Did Polaris know about the hiss? If she got you in here in spite of the lockdown, she's very powerful. Which may help explain your test results. Your readings are incredible, Jesse. Now, cross-referencing them with the database, I found 2 matches in Darling's old classified files. Unfortunately, I can't access them beyond the file codes, but one was P6, referring to a prime candidate for a potential future bureau director. This was logged years ago. Dylan. Is that Dylan? The other match is on something called Hedron, which must be connected to these Hedron resonance amplifiers somehow. All I know is that Marshall went to the research sector to secure the HRA production after the hiss first attacked. So, Marshall seems like our best lead on Dylan. I need to go after her. How can I get to the research sector? Use my keycard. The sector elevator will take you there. Marshall is the next step. What Emily told me about Ordinary, my powers being connected to things in the Bureau's past, I am so close to something. Do you feel it? Something's coming.
We take turns to come for a visit. I helped you. You owe me now. And when time comes, I will come calling. Hi, Jesse. I keep finding traces of Darling, but still can't find him. Where could he be? But he's usually in his office in research or one of his labs. Dr. Darling has quite a few all around the Bureau. Could be hiding in any one of them. I check myself, but I don't have access to most of them. Sounds like I touched a nerve. He didn't let you into his labs? Not all of them, no. Some had volatile material. That's ridiculous. I mean, this whole place is volatile material. Could have at least thought up a more convincing lie. I mean, how can I work without access to all the data possible? This place has a bad habit of moving around, huh? So you notice the building shifts. Did you know that 39% of Bureau accidents are caused by the shifts? It's true. I ran the numbers myself. So they're dangerous. Oh, very. Yet one time, a shark got shifted into a meeting room along with over 2,000 gallons of water. It was a tiger shark. Darling's pet research project. I forget what he was researching. How do people work here? You said you're an assistant? Oh, it's just a title. I'm a scientist, a researcher. I work for Dr. Darling. See, when Bureau agents go out in the field, the sites of altered world events, we study the materials, the altered items they bring back. It's always something we've never seen before, and studying them requires new instruments, methodologies, sometimes entirely new fields of science. Emily really loves her job. See, there's no guidebook for what we do here. Everything that happens at the Bureau, including the science, is without precedent. What exactly is the Ocean View Motel? That's a bigger question than you might think. You see, I have extreme doubts that the motel is a single place. I mean, look at all the doors inside it. Where do they all go? We know that one door leads to the oldest house, but how come we can only ever open that one door? Maybe to open a door, you have to have entered through it. So if every door leads to a different dimension, plane, reality, whatever you want to call it, then I believe that the motel is firm proof that parallel universes exist. Does Darling agree with that? I haven't told him yet. I'm waiting until I can prove it. What can you tell me about control points? They're nexus points of the oldest house's unique energies. Now, I wrote a 30-page proposal hypothesizing that we could siphon energy directly from them. Darling didn't even get through the first page before he turned it down. Right. And, has anyone ever used them to teleport around? What? No. What, I mean, you mean physically? No, not that I've ever heard of. Why? Because that's how they work for me. What? Really? Oh my god. More tests. Let's hold off on the tests until later, okay? Okay. It's just... wow. I mean, this blows my control point theories right out of the water. I love it. See you soon. Be careful out there. Так. Ну чё, на этом, наверное, будем завершать сегодняшний стрим. Так что всем спасибо, кто смотрел. Доброй ночи. Ну и пока.